yo materegereire. Lazima tu gavai tuambie kama hii area ni risky watu kuishi. Kwa unaona saizi hapa chini kuna nyumba imebomoka na hiyo ni kampuni wanauza machakula. Hiyo kampuni imetoka hapo saizi, jamaa ameenda hasara, anatoa vitu kwa nini? Kwa nyumba akizieka kwa majirani. Anet Bosibori murutwo wa kirathi gia form 4 thukuru-ini wa Mogoni mwena wa Kaptembo ageita maithori thutha wa mabuku na indo cia guthererio riri eregereire gwika kigeranio gia KCSE thiini wa mieri iri yukite. Jana nilikuwa nimeenda shule, kurudi jioni nikapata maji imejaa kwa nyumba. Niliweza kusaidia watoto wetu kwa sababu kuna mtu mmoja alikuwa kwenda kuchukua vitabu, maji ilikuwa mingi sana, sikuweza kuchukua kitu yoyote. Rirona kigiriko no ta giki kuri nyina wa Frida Mora uria ugite ari na ciana ithano na ndoi kuria mekurora. Kufika hapa kwa gate imeshinki, kufika hapo ngaanguka chini, ngaamka ngarudi nyuma. Bila nirudi nyuma Kenya nilikuwa nalilia ni birth certificate. Na mimi ni single, mimi ndio nasitafutia watoto wangu kila kitu mpaka wakule waende shule. Riu family ici ni ciuritie andu a wendi mwega hamwe na thirikari nene na ya kaunti ya Naikuru kumateithĩrĩria gucokereria miturire yao. Nao aikari makiurio thuthuria bara nginya wigie gwatuka gwa thĩ niguo kwehererio wagagu wa kuhofanerio. Kulingana na hii shimo mimi naijua Kiamunyi kuna sasa deepest kuliko hii. Ni kumaanisha hiyo maji ilifika mahali ikaingia chini. Ndio imekuja imetoboa hapa. Alafu kutoka hapa kuna nyingine imekatika huko chini ng'ambo. So serikali tafadhali tusaidieni. Juu saa hii sisi maisha yetu hatujui kama tunaweza lala kesho tujikute tuko chini. Kameme TV ngikuhe uhoro gitau wa Wanjiku. Na riu ministry ya githomo ni rutete mukana kuri arugamiriria thukuru cia JSS iguru rigie gwikanirira ngirimiti yothe ya kibesha kana kuoya ngombo cia fegi itahitukitio na gwikirwo kirore ni minister wa githomo. Maya mokite riri thirikari erekereirie mbeca cia mahuthiro ma arutwo thukuru-ini cia JSS o murutwo agitanywo kwamukira ciringi 2,400. Ministry ya githomo igitetirithia ati aciari matifatie gwitio mbeca makiria kana kurihio mundu ni undu wa tabarira ya kuhe arutwo irio mathukuru-ini. Ngina wa Wandurwa niwe utuhariirie ripoti ino. Ari kiumia gia keri thutha wa thukuru kuhingurwo tamu ya gatatu, thirikari nirekereirie kigina ni undu wa mahuthiro ma arutwo thukuru-ini cia JSS giki ari gicunji kia 20% kia mbeca iria igayagirwo arutwo o mwaka. Kuringana na ndumiriri irerekereirio ni ministry ya githomo, o murutwo egukorwo akiamukira ciringi 2,400 hari mbeca ici ciringi 640 ikihuthika ni undu wa guthondeka na kugacirithia miako, mbeca cia wabici ari ciringi 130, kugura mafuku ciringi 366, motungata ma urigitani kuri arutwo ciringi 90 na igeranio ciringi 126. Hamwe na mbeca ici o thukuru ni ugukorwo kiamukira ciringi 74,793 cia mahuthiro mangi ma thukuru ari hamwe na mai na thitima ciringi 2,352, marihi ma internet ciringi 7,350 na ciringi 17,919 cia mishamanio ya bodi, marihi ma thitima orodo umwe na mathanduku ma marua. Kurekererio kwa mbeca icio na kuhanoro uguo kumanite thutha na kihiri kia mawatho na mitaratara, arugamiriri anene a thukuru ici makiurio gutuma ripoti ya kuga ni mamukirite mbeca ici kuri wabici ya mwandiki mukaru thiini wa ministry ya githomo na gutigirira o murutwo ni ekira kirore na kuheana maritwa mothe hamwe na namba iria andikithitio nayo, na oho o murutwo ni afatie kuheo rithiti ya kuonania marihi maya. Ihinda-ini riu o thukuru ni afatie kuhingura account 3, ya mbere ari ya mbeca cia mahuthiro ma githomo, ya keri ari ya mbeca cia mahuthiro mangi kuma kuri thirikari, nengi ya gatatu ya mbeca cia miako na tabarira ingi cia ukuria wa mathukuru. Hamwe na maya, bodi cia mathukuru ni cioretio guthingatithia wigirereki wa uhuthiri wa kigina giki. Ministry ya githomo
ikiruta mukana ati arugamiriri a thukuru cia JSS matibatie kuingira thiini wa ngirimiti o yothe ya kibesha kana kuoya ngombo itahetukitio ni minista wa githomo. Arugamiriri a thukuru ici oho nio mari na wigirирiki wa uhuthiri wa kigina kiria kirarekererio kuma kuri thirikari. Ihinda-inĩ riu aciari matibatie gwĩtio mbeca makiria ya iria ciarekererio ni thirikari, na oho aciari matibatie kũrĩhio nĩ ũndũ wa tabarĩra ya irio mathukuru-inĩ. Maya magĩthiaga na mbere, thirikari nĩ ĩtĩtĩrithĩtie atĩ gũtirĩ mĩhang'o ĩngĩ ĩtarĩ ya kĩmathomo kana ikundi cia ageni mabatie gũkorwo magĩcera mathukuru-inĩ tamu ya gatatũ nĩguo kũhe kanya meharĩria ma igeranio cia mũthia wa mwaka. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Na tukimurika riboti ĩngĩ, mũthũrimi wa mathabu wa thirikari Nancy Gathũngũ nĩ ekĩrĩire nganja ũkinyanĩru wa riboti iria ikoretwo igĩtemanio bunge-inĩ ya Senate nĩ magavana ciĩgiĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ, akiuga imwe ciacio itikoragwo ithũrimĩtwo nĩ wabici yake, noguo ikaga wagĩrĩru. Gathũngũ ũrĩa uma mbere ya kamĩtĩ ya Senate ya gũthũrima kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩ athingatire kamĩtĩ ĩno gwĩtĩkĩraga o riboti iria ciumĩte wabici-inĩ yake nĩguo kũhinyĩrĩria thirikari cia kaunti nĩ ciakorwo na wĩigĩrĩrĩki. Mwandĩki witũ Mwaura wa Gunya ena riboti ĩno. Mũthũrimi wa mathabu ma thirikari Nancy Gathũngũ ekinyirie mbere ya kamĩtĩ ya Senate gũthũrima kĩgĩna kĩa mũingĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthũrima ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ makaunti-inĩ nĩguo gũtarĩria ũrĩa makoretwo makĩrutithania wĩra na makaunti kũrũmĩrĩra njorotano ya nũ ũkoretwo agondereire wĩra-inĩ wake harĩ ũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ. Gathũngũ akĩambĩrĩria nĩ ekĩrĩire nganja riboti iria ikoretwo igĩtemanio bunge-inĩ ya Senate na magavana ciĩgiĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ makaunti-inĩ, akiuga nyingĩ ciacio itikoragwo ithũrimĩtwo nĩ wabici yake kumana na mũtugo wa makaunti kũng'athia kũineana kũrĩ maabitha wabici yake nĩguo ithũrimwo. Do you have a documentation expert to confirm that indeed the document you're now getting at the committee level is an authentic document? Because sometimes I doubt some of these documents. We have seen even in public domain when some of the committee hearings are taking place, questions on authenticity of the documents that are being brought to the committee. Ica-inĩ ikuhĩ amwe ya magavana arĩa makoretwo magĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ĩno morotaga wabici ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari nĩ gũkorwo ĩtaranĩirie na ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũndũ ũrĩa Gathũngũ ateanĩirie akĩũria kamĩtĩ ĩno gũthugunda njĩra ya gũtacũkĩria makinya ma kĩwatho magavana aya nĩ kũng'athia kũrutithania wĩra na wabici yake. It's not a matter of my auditor coming in and that's when you're discussing what do you need. Every document should be available. So there has been late submission. And the law says there are sanctions and penalties for late submission or delayed submission or lack of cooperation with the auditor or even misleading the auditor. You can invoke the Public Audit Act and you have the power and authority, Honorable Chair, Honorable Members, to sanction those entities where I have clearly indicated there were no documents or there was no support or there was no accountability. Kũringana na riboti ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari ũmũthĩ mũigana wa kaunti 14 itirĩ ciĩtĩkĩre kũneana riboti ciĩgiĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna mathibitarĩ-inĩ ma level 4 kaunti-inĩ icio, iria nĩ hamwe na kaunti ya Nairobi, Mombasa, Kajiado, Kirinyaga, Meru, Tharaka Nithi hamwe na ingĩ. The client has been given ample time to respond to the issues. Now, when they decide to come here with cartons of documents, you must ask them, why did you waste the time of the auditor when you are supposed to explain these things? Where are these documents coming from now? And I know you don't hold the hearings a day after I submit my report. It could be 3 months, 6 months, or even sometimes 1 year, depending on whether you have a backlog. So where are all these documents that they are now bringing to you? Kamĩtĩ ĩno ĩkĩranĩra gwĩka ũrĩa ĩngĩhota kĩwatho kũnyitĩrĩra na gũteithĩrĩria wabici ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari harĩ gũthũrima kĩgĩna kĩa mũingĩ, harĩ hamwe na kwendekithia nginya mogarũrũku watho-inĩ wĩgiĩ ũnyabari wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Go as per section 31 of the Public Audit Act. It is quite clear. It says if within 14 days the Auditor General has not received any other additional information, then the Auditor General renders our opinion. At the last count, I have over 12,000 entities to audit, 12,000. Now, if I'm going to use my meager resources to build capacity for every accounting officer or every public sector entity, there's no time
that I have for audit and for training, all of them. And there is also no enough budget to do it. Gerivotera Kameme TV, jitago Mwaura Wagunya. President William Ruto ni ahudhirite icera riake bururi-ini wa China kigomano-ini kia mabũrũri ma gĩtarũ kia Africa na mũtongoria wa bũrũri ũcio kigie ũthii wa nambere na ũnyitanĩri kũhũrĩra ndebe mĩtĩ ya mũtongoria wa ODM Raila Odinga kĩhĩtahĩtano-inĩ kia mũikarĩri gĩtĩ kanjũ-inĩ ya mabũrũri ma Africa AUC. Omuthi President Ruto akĩgĩa na gĩikaro na atongoria atandatũ kuma gĩtarũ kia Africa. President Ruto akoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũnyita mbaru Odinga kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ agĩtarĩria wĩheani wa bũrũri wa Kenya harĩ kũmatia ngwatanĩro ya Kenya na mabũrũri maya nĩguo mũingĩ ũgunĩke. Kiumia kĩhĩtũku President William Ruto nĩarugũririe kambeni ya mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya AUC na arĩ mĩeri 6 mbere ya gĩthurano kĩu gĩtabanĩtio. Ũmũthĩ mũtongoria wa bũrũri nĩagĩire na gĩikaro na atongoria a mabũrũri matandatũ kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. Mbere ya kĩgomano kĩa atongoria kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Africa na mũtongoria wa bũrũri wa China kĩgie ũthii wa nambere, Ruto nĩacemanirie na President wa Togo Faure Esozimna, President wa Mali Assimi Goita, President wa Rwanda Paul Kagame, wa Guinea Bissau Umaro Sisoko Embalo, wa Chad Mahamat Idris Deby na wa Zambia Hakainde Hichilema. Maya arĩo mageria ma kuongerera nambere ya Odinga arabatara nĩguo gũgatoria kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ. I have my small team here, you know, our former Prime Minister. President Ruto augite umwe wa maundu maria bũrũri wa Kenya ũratanya gũkinyanĩria kũngĩkinya Raila nĩakahotana nĩ kũmatia ngwatanĩro gatagatĩ ka mabũrũri gĩtarũ-inĩ gĩkĩ nĩguo gũthondeka mĩeke ĩtiganĩte mũno makĩria ya kĩwonjoria. Gũkĩrĩ ũguo ona gũtuĩka mabũrũri maigana ona gĩtarũ-inĩ kĩa Africa ya irathĩro nĩ mathũkĩirie ũritũ mĩtĩ ya Raila kiumia kĩhĩtũku, amwe yao arĩ Yoweri Museveni wa Uganda, Samia Suluhu wa Tanzania na Salva Kiir wa South Sudan. Atongoria kuma mabũrũri ma Burundi, Somalia na Ethiopia gũkorwo mataumũkanĩtie harĩa marũgamĩrĩire kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ nĩ ũndũ hihi ũngĩcokia na thutha kambeni ya Odinga arĩwe ũrarirũkia bendera ya gĩtarũ kĩa East Africa. Tanzania know Odinga as pan-Africanist leader who believes not only in the promise of African integration, but also in its practicality. Historically speaking, has been on the side of patriotism within Kenya here. Because you remember our things here. Mambo yetu hapa. Let us talk to our friends across the continent so that Right Honorable Odinga can be the next chairperson of the Ngwatanĩro ya mabũrũri ma gĩithĩramu OIC nĩ ĩrĩga gũthukĩra ũritũ ũrĩa ũrahĩtahĩtanĩra gĩturwa gĩkĩ kuma bũrũri wa Djibouti Mahmoud Ali Youssef. Mabũrũri 27 kuma gĩtarũ kĩa Africa arĩmo makoragwo ngwatanĩro-inĩ ĩno. Arĩa angĩ Raila arang'ethanĩra nao nĩ Anil Gayan wa Mauritius hamwe na Randria Mandrato wa Madagascar. Gerifotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Mubi Wachage. No wega mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini twĩna riboti makĩria wona twacokereria. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Werurumerie ngari yaku njerũ gwa dhahabu na ciringi 10,000 peke yake. Rĩu wona warĩha buroti gwa dhahabu o ciringi 10,000 irakuhe tiketi ng'ima ya kũingĩra kĩhĩtahĩtano gĩa Sherehekea na dhahabu, kũrĩa no wĩhotanĩre ngari mũthemba wa Probox, Toyota Fielder kana Mazda Demio brand new.
mwago makiria ni ati no wihotere holiday we na mwendwa waku kuria Masai Mara kana mugetha mbere na mai macumbe kuria Diani na ndirikitie o muthenya kuri na iheo mwaki ta airtime ona kana shopping voucher ahora makiria araniria na Dhahabu Land Limited huitokira 0707 177 177 tusherehekee leo na Dhahabu. Agikoro ni muri na kanitha na no mwende gukinyira ashirika aige makeria Kameme TV na K24 ni mari na mweke wa mwanya wa kumemerekia githomo mitambo-ini kubukuhira riria mungienda ria kumemerekia hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467 Kameme TV muthegi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ anĩrĩire mũtaratara mwerũ wa kwarahũra na gũthakaria gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi nĩguo gũtua mwagĩrĩru kũrĩ aikari na ahũri biacara. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na maabitha a wabici ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari, Sakaja augĩte mũtaratara ũyũ kwambĩrĩria na gũthondeka barabara ciothe iria thũku, kũiga matangi ma gũte gĩko na gũthondeka njĩra cia mwanya cia andũ arĩa marathiĩ magũrũ. Njoroge wa Kimani nĩwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Rĩrĩ gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja akoretwo agĩũkĩrĩrwo kumana na gũtharara kwa mũciĩ mũnene wa Nairobi na mũthianĩrĩro wa endia mĩarĩro arĩa maraiga indo ciao nja wa biacara ciene. Rĩu Sakaja nĩeranĩire gũtabania mogarũrũku ma kwagĩrithia mũciĩ ũyũ ũrĩa nĩguo gĩikaro kĩnene gĩa thirikari na wonjoria. Sakaja ugĩte mũtaratara wake ũkwambĩrĩria na gũthondekwo kwa matangi ma gũte gĩko icigo-inĩ itiganĩte cia Nairobi, ũthondeki wa barabara na njĩra cia mwanya cia kũgererwo nĩ athii a magũrũ. Because you have personnel and you have equipment and plus the resources required every day. Then people, you can do so many things but watu wakiona ni kuchafu. And that is why this year as well, the CBD restoration program is a priority. CBD restoration program. Yeah. CBD restoration program is a priority. We are going to fix all the roads in the CBD. We are going to fill all those potholes. We are going to do carbon. Hawkers, that cat and mouse has ended. We must completely end it. We have done such nice work with yesterday. I was on Tomboya. Akiaria thutha wa kĩgomano na maabitha kuma wabici ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari, Sakaja nĩongereire kuga kaunti ya Nairobi nĩrahotire kũrogota mũigana wa ciringi bilioni 12.8 thĩinĩ wa mwaka mũhĩtũku wa kĩgĩna, na mbeca ici nĩikũhotithia kwagĩrithia mũciĩ ũyũ ona makĩria na kũũtua mwagĩrĩru kũrĩ aikari na ahũri biacara. Many business people are happy about your unified business permit, the first in the history of this country. All those 6 licenses into one. And if you look at the revenue on unified business permit, it's a record. So there's a, you should be proud of yourself when you put in effort and there's a result of it. 12.8 billion. I sat down with Nairobi Water, I gave them very ambitious targets. For the first time, they surpassed the 10 billion mark, the 10.5 billion in terms of the connections. And this year, we will surpass equitable share. Mangĩ ma maũndũ marĩa eranĩire nĩ gwĩkĩra matawa barabara-inĩ na makĩria icigo-inĩ iria ikoretwo na ũhagũku wa ũgitĩri na gũthondeka rĩera rĩega rĩa kũgucĩrĩria aigithia na onjoria. Oho nĩ eranĩire gũthingata watho na mĩtaratara yothe ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo ũkinyanĩria-inĩ wa tabarĩra ĩno nĩguo kũgitĩra indo cia mũingĩ. This morning is an extremely important session for us because we gathered here as custodians of public resources and as people who have been given responsibility and accountability to manage in a sacred manner the resources of the people of this county. Kwa ihinda, barabara cia mũciĩ wa Nairobi ikoretwo ciĩgwatĩirwo nĩ endia a mĩarĩro arĩa makoretwo makĩendia indo ciao na kũhinga matuka mene hamwe na njĩra cia mũingĩ cia kũgerera, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩraraka aikari na onjoria.
handu-ini ha Kameme TV. Njitagwo Njoroge wa Kimani. Na tugitigana na icio ruhonge rwa kibũrũri rwa wandĩkani rwa NEA nĩ rũrĩkĩtie gũkanja marũa ma kambuni 20 cia gũtwara andũ mawĩra mabũrũri-inĩ ma nanja thutha wa kambuni ici gũkuruhanio na mahĩtia ma kwaga kũrũmĩrĩra watho na mĩtaratara harĩ gũkinyanĩria wĩra wacio. Imwe cia kambuni iria ikanjirwo marũa nĩ hamwe na kambuni ya First Choice ĩrĩa ĩrĩga gũkuruhanio na wĩici wa mamirioni ma mbeca kũrĩ aikari a taũni ya Eldoret kũhĩtũkĩra ciĩranĩro cia maheni cia mawĩra nja ya bũrũri. Rĩu thirikari ĩkĩambĩrĩria makinya ma gũtindĩkĩrĩria kambuni iria cia kuruhanio na ũndũ ta ũyũ gũcokagia mbeca kũrĩ arĩa maga gũteithĩka. Bataro wa Mwangi nĩ mwandĩki witũ na nĩwe wĩna riboti ĩno. Gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩharĩirio nĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ maũndũ ma nanja nĩkuo ndereti ya ũkinyanĩru wa kambuni cia gũtwara aruti a wĩra nja ya bũrũri yarahũrirwo, kũrĩa rũhonge rwa kĩbũrũri rwa National Employment Authority rwanĩrĩire gũkanja marũa ma ũruti wa wĩra harĩ kambuni 20 cia gũtwara aruti a wĩra mabũrũri-inĩ ma mairĩria. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũrũ Edith Okoki, kambuni ikanjĩrwo marũa macio nĩ hamwe na kambuni ya Gafwe Recruitment Company Limited, Royal Capital Placement Limited, Giovera Agency Limited, kambuni ya First Choice Limited, ndũmwe na kambuni ya Dawo Holdings Limited. A total of 20 recruitment agencies have been registered or denied registration due to various reasons. Helping our economy through the remittances. But we want them to be comfortable where they go, and they to feel that they have a home, and they have people at home who are taking good care of them. I mean, we can't be placing them carelessly. So long as a recruitment agency gets its money and it doesn't care what people what happens to them. Onacio kambuni cia Makungu International Limited, Talent Gateway Limited, Jakarta Ventures, Skilldev Limited na Gift Minds Tours Travel Limited no ciekorete itari-inĩ rĩrĩ hamwe na kambuni ingĩ 10 iria igwetetwo gũtororokia harĩ gũkungia Kenya wara o hamwe na kũmatiganĩria rĩrĩa cia matwara mabũrũri-inĩ ma nanja. Kuwe na kama checklist ya na hotline ile line ambao itakuwa 24 hours iko kama vile wale wako diaspora wakipata shida wanapiga hiyo line, na nyinyi hapa wale wana shida hapa Kenya pesa yao imepokonywa, iko na line ile watapiga simu saa yote watahudumiwa. Mutugo wa kambuni iria ciahingwo gũcokagĩrĩria thutha wa kwĩyandĩkithia werũ na rĩtwa rĩngĩ rĩerũ wagwetete ũndũ ũrahũthĩka nĩ kambuni nyingĩ, kwa mũhiano kambuni ĩrĩa ĩrĩga gũkungia Kenya wara taũni-inĩ ya Eldoret ya First Choice ĩgĩtarĩrio gũkorwo ĩracenjetie rĩtwa na kwĩta Royal Capital Placement Limited, kũrĩa onayo imĩtwo marũa. It is said that the same people have opened another recruiting agency with a different name and they are operating. It is called Royal Capital Placement. Yeah. So it is also that one that when we got to it, we denied the certificate. Kuona Akenya ingĩ makoretwo magĩkora matunyĩtwo mbeca iria metio nĩguo matwarwo mabũrũri-inĩ ma nanja. Rũhonge rwa NEA nĩ rwambĩrĩirie mũbango wa gũthing'ĩrĩria kambuni iria ciakuruhanio na ũici wa kĩgĩna kĩa mũingĩ kũrĩ harĩa othe matunyũkithio mbeca ici. Kwa mũhiano kambuni ĩmwe kuma kaunti ya Mombasa ĩgĩthing'ĩrĩrio kũrĩha Kenya 51 mbeca ciao iria metetio nĩgetha matwarwo bũrũri-inĩ wa Qatar no ũndũ ndũigana gũkinyanĩra. Someone has been trying to say that some people that we are not debt collectors. But we realized if we do not come in and assist in this money is being refunded, then they will never be refunded. So we have remained firm, and when they realize that we are getting their certificates away, then they are willing to sit on the table with us. Because some of them, when they come with their lawyers question us if we are debt collectors. Kambuni imwe cia gũkũ bũrũri-inĩ ikorotwo nĩ kwĩyandĩkithia ta kambuni cia gũtwara arutwo nĩguo gũthomera mathukuru ma nanja, ĩndĩ ikahũthĩra mweke ũyũ gũtwara aruti a wĩra nja ya bũrũri. Handũ ya Kameme TV rĩtũrakwa nĩ Bataro wa Mwangi. Na riboti iyo ya Bataro wa Mwangi niyo ĩgũtũtirihĩra mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ, na igatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Thiĩ na mbere gũtũcagũra gũkũ gwa Kameme TV. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko auma Nyambura wa Wamuca. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Hwaĩ-inĩ mwega, nĩ twĩrĩgane. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
kanitha wa Abba Faith ni ragweta kesha nene gatano gaka mweri 3 ile gako kanitha-ini wao haria Kayole Central Mugendi Stage. Kigosho igatogore ndungata ya Ngai niyo Alexander John Demtume. Kesha ino ni ikamemerekio imwe kwa imwe thĩinĩ wa Kameme FM na Kameme TV kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni wa Korintho wa kerĩ 3 mũhari wa kerĩ nĩgũkorwo ekuga atĩrĩ hĩndĩ ya gwĩtĩkĩrĩka-rĩ nĩndagũthikĩrĩirie, nĩguo mũthenya wa kũhonokanio rĩ nĩndagũteithĩrĩirie. Atĩrĩrĩ, rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa gwĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai, nĩguo ũyũ nĩguo mũthenya wa kũhonokanio.